привітати всіх тернополян, наших вечірніх, церковних гостей, всіх друзів, братів, сестер. Ми сьогодні починаємо нашу конференцію з такої лідерської зустрічі і дійсно будемо мати сьогодні, завтра, післязавтра 3 таких чудових дні конференції, 22-га річниця церкви. Тому я вже вітаю вас всіх святом. Це наше спільне свято, день народження, святкова конференція. І я дійсно дуже радий, що ми маємо наших гостей. Цього року не так багато всіх, як було на 20-ту річницю, але кожен рік у нас щось так проходить по-особливому. Минулий рік, пам'ятаєте, нам служили пастори з міста нашого, з області, і цей рік знов нас цікаво, є наші гості, друзі і з Львова, і американці з Шотландії, і американці з Польщі. Тобто тут навіть зараз тяжко представляти, тому що дійсно світ настільки тісний, переплетений, особливо ми це бачили на конференції. Українець з Польщі. О, виправив зразу мене, українець з Польщі. Дякую, пані, сорі. Стільки переплетено, коли, знаєте, хтось по національності один, дружина з другої країни, служить зовсім в третій, приїжджає на конференцію ще в якусь країну, і це якраз є every nation, да? Тобто щось таке унікальне, те, що в об'явленні написано, що бачить Іван з кожного люду, з кожного народу, язика і племені під небом, під сонцем людей, які прийшли поклонятись разом. Тому дійсно це щось більше, ніж просто якась невеличка групка, в якомусь невеличкому місті, невеличка церква, яка зібралась разом і все. Я думаю, це щось більше. Тому давайте ми зараз станемо, ми помолимось, дякуємо Богу за цей час. How's everybody doing tonight? Як у вас справи? Nobody. All right, that's good. There's faith in the house. It is always good to be with you. To be with Pastor Oleg and Church of Love and Healing here in Ternopil. Церква Любов і Зцілення тут в Тернополі. Had a good time yesterday with the Lviv team of preachers. Ми провели вчора хороший час з львівською командою проповідників. Pastor Igor and working and equipping them. Пастор Ігор працює, споряджає їх. We're going to have a great time together at the conference over the next couple of days. І у нас буде чудовий час на наступних кілька днів під час цієї конференції. God always meets us when we show up. Бог завжди прийде нам на зустріч, коли ми збираємося разом. And God's going to build our faith. Бог підніме нашу віру. It's going to refresh us in His presence. Відсвіжить нас своєю присутністю. It's going to refresh us with our vision. І відсвіжить нас своїм баченням. We're going to have a good time. У нас буде чудовий час. But as good as that is, this is one of my favorite moments. Але як би це все добре не було, ось зараз є мій улюблений момент. For us to be able to speak together as leaders. Коли ми як лідери будемо спілкуватись разом. And like last night, working with the preaching team in Pastor Igor's church. Так само, наприклад, як вчора було в Ігора церкві, коли ми працювали з командою проповідників. That turned into a long meeting. І це переросло в довгу зустріч. But that's okay. Але це нормально. I'd rather invest deeply into the lives of those 4 or 5 men because I know that as leaders and pastors, influencing them influences the whole church. Я згідний заінвестувати багато в кількох, 4-5 людей, тому що я знаю, що вони як лідери, як пастори, вони потім вплинуть на всю церкву. So it's good for us to be together as leaders. Отож, нам як лідерам тут добре зібратись разом. And Pastor Oleg and Natalie and Mike and I were all just down in Cape Town, South Africa. Пастор Олег з Наталією, і я, і Майк, і багато з нас були щойно на сусідній конференції в Кейптауні. Pastor Oleg may have given you an update. Можливо, пастор Олег вам трошки новини звідти привіз. There were over 5,000 believers altogether. Там разом зібралося понад 5,000 віруючих. From 58 different nations in the world. З 58 країн світу. Asia, з Азії, Africa, з Африки, Latin America, Латинської Америки,
North America, Північної Америки, Europe. Європи. It's an amazing thing to be together with Christians from that many different І nations. то щось неймовірне, коли ти збираєшся разом з християнами з кількох народів. It forces us to set to the side some of our cultural preferences І воно заставляє нас відставити в сторону деякі наші культурні особливості and celebrate the family of God, which is bigger usually than our own little і understanding. святкувати разом як велика сім'я Божа, яка є більше, ніж наше окреме розуміння. And when we come to those every nation conferences, it's always about God's vision for the nations. І коли ми збираємося на ті всесвітні конференції Every Nation, кожна нація, вони завжди є на тему того, що є Божим баченням для народів. The world's a big place. Світ – це велике місце. God has a big vision. І Бог має велике And бачення. his vision's for the whole world. І Він має бачення на весь світ. So he wants leaders who can share that big vision with him. Отож, Він хоче мати лідерів, які можуть розділяти це велике бачення разом з ним. Now, even though we're just one small part of the body of Christ, Не дивлячись на те, що ми є тільки невеличкою частиною загального тіла Христового, God has given every nation a really big vision. Бог дав кожній нації дуже велике бачення. And this is our vision. І ось є наше бачення. To honor God Шанувати Бога, by planting Christ-centered, spirit-empowered, socially responsible розпочинаючи христоцентричні, сповнена духа і соціально відповідальні churches and campus ministries in every nation. церкви і студентські служіння у всіх серед всіх народів. That's a big vision. Це є велике бачення. In every nation, В кожній нації. churches and campus ministries, Церкви і студентські служіння. Christ-centered, Христоцентричні, spirit-empowered, сповнені духом, socially responsible. духовно відповідальні. Now, as I stand back and look at that vision, І як я так відступаю назад і оглядаю це бачення, as I think about that, я собі про це думаю. and as I think about this amazing time that we had together with Christians from all over the world, Як я собі згадую про той неймовірний час, який ми провели з християнами з усього світу, as I'm thinking about this conference that we're getting ready to have, і як я думаю про ту конференцію, яку ми ось розпочнемо, what an amazing theme Pastor Oleg has chosen. яку неймовірну тему вибрав пастор Олег. I'm not ashamed of the gospel, Я не соромлюсь Євангелії, because it is the power of God for salvation бо вона є силою Божою на спасіння. for everyone who believes. Для кожного, хто вірує. We're going to have a good time in this gospel vision. І в нас буде чудовий час під час цього бачення Євангелії. But as I was thinking about this, Але як я про це роздумував, as much as I love living and dreaming and thinking in vision, скільки б я не любив перебувати в мріях і в баченні, і роздумах про бачення, the only way that vision happens єдиний спосіб, як досягнути того бачення, is if there are leaders. буде, якщо існують лідери. It takes leaders to get the job done. Бо щоб виконати це завдання, потрібні лідери. It takes leaders who are full of faith, Потрібні лідери, які повні віри, leaders who are strong, які сильні, leaders who are healthy, які здорові, leaders who understand the vision, які розуміють бачення, leaders who have godly character, лідери, які мають побожний характер, leaders who are Christ-centered, лідери, які є христоцентричні, leaders who are spirit-empowered. лідери, які повні духа. A world vision takes strong, healthy, vibrant leaders. Всесвітнє бачення, воно вимагає, щоб були здорові, сильні лідери. And that's why we're here. І ось те, чому ми тут. Because we all want to upgrade our leadership capacity. Тому що кожен з нас хоче стати кращим лідером. Now, as I was pondering this, І як я над цим роздумував, it reminded me of a very simple but profound truth. воно мені нагадало дуже просту, але геніальну істину. If you are a leader, Якщо ви є лідером, the devil has a plan for your life. диявол має план для вашого життя. He wants to knock you out of the game. Він хоче вибити вас з гри. If he knocks you out of the game, Якщо він вас виб'є з гри, you have no ability to be a source of influence for the kingdom of God. тоді у вас не буде здатності залишатися бути тим, хто впливає на Боже царство. Now, this is why I find Paul's words so inspiring. І ось тому я знаходжу слова апостола Павла дуже надихаючими. Now, I'm always amazed at the letter of 2 Timothy. Я завжди захоплююся посланням 2 Тимофія. Now, I read this letter often and I read it slowly. І дуже часто я читаю його повільно. Because this is Paul's last letter
that he ever wrote. Тому що це є останній лист з усіх, які написав Павло. And he wrote it to his son in the Lord Timothy. І він написав його своєму сину в Господі. This is like his last will and testament. То так, ніби його останній заповіт. He's giving Timothy the stuff that he wants him to have. Він дав Тимофію те, що він хоче, щоб Тимофій мав. But towards the end of this letter, Але вже в кінці цього листа he makes an amazing statement. він робить дивовижну заяву. In chapter 4, В 4 розділі, verses 6 and 7, вірші 6 і this 7, is what he writes. ось що він пише. He says, I'm already being poured out as a drink offering, Бо я вже за жертву стаю, and the time of my departure has come. і час відходу мого вже настав. I have fought the good fight. Я змагався добрим змагом, I have finished the race. свій біг закінчив, I have kept the faith. віру зберіг. What an amazing statement. Яка неймовірна заява. To be able to stand at the end of your life, Бути здатним стати в кінці свого життя, realizing that the moment of your departure is at hand. усвідомлюючи, що ось настав момент твого відходу. And Paul was able to say, I've kept the good fight. І Павло був здатний сказати, я змагався добрим змагом. I have finished the race. Я свій біг закінчив, I have kept the faith. і я зберіг віру. Now, when I was 23 years old, Коли мені було 23, I had a vision. We want to change the world. у мене було бачення, ми хотіли змінити світ. Now, a few decades later, Кілька десятиліть пізніше, I still have that vision for the world. в мене все ще було то бачення на весь світ. But there's this part of me. Але якась частинка мене I just want to be able to say what Paul says here. каже, що аби мені тільки бути здатним сказати те, що Павло тут сказав. When I get to the end, Коли я доберусь до кінця, changing the world would be a great thing. зміна світу буде чудова річ. But I want to be able to say, Але я хочу бути здатним сказати, fought the good fight, я добрим змагом змагався, finished the race, і свій забіг закінчив, kept the faith. і зберіг віру. You may be able to think back to when you came to Jesus. Можливо, ви собі думаєте про свій час, коли ви прийшли до Ісуса. Think back to somebody else who repented at the same time as you. Згадайте когось, хто одночасно десь в той самий час покаявся, коли і ви. And you might think about some painful names. Можливо, вам прийде на спогад деякі болючі імена. It's painful because they're not in the race anymore. І вони болючі, тому що вони більше не приймають участь в забізі. It's painful because they're not fighting the fight anymore. Вони болючі, тому що ті люди більше не воюють битву. Well, sometimes it's because they walk away from the faith. Чи саме через те, що вони відійшли від віри. Sometimes it's not that they walk away from Jesus. Але чи саме не тому, що вони від Ісуса відійшли. They just get tired of fighting. І вони втомилися від битви. They just want to take a comfortable seat. І їм просто хочеться всісти зручне крісло. They just sort of, I'm tired of all that fighting stuff. Та все битва виснажила. Я просто собі хочу посидіти. Just want to rest for a while. Отако собі трохи відпочити. And so, this has been on my heart and mind. І в мене на серці було, і я про це роздумував. And so the thought is that I know the devil wants to take you out of the game. Наступна думка, що диявол хоче вибити вас з гри. And that doesn't just mean get you to walk away from Jesus. І це не просто значить, що зробити так, щоб ви перестали слідувати за Ісусом. But it means to make you ineffective as a leader. А це значить, що як лідера зробити вас неефективним. And there's something that can make you very ineffective as a leader. І є певні речі, які можуть вас зробити неефективним як лідера. And that is if you experience deep discouragement in your soul. А саме, коли ви переживаєте глибоке розчарування в своїй душі. Discouragement is a powerful force Розчарування – це потужна сила, that can make you highly ineffective as a leader. яка може зробити вас сильно неефективними як лідера. In the United States, В Сполучених Штатах every year, кожен рік there are thousands of pastors who quit. є тисячі пасторів, які кидають пасторування. They're just tired of it. Вони просто від нього втомлюються. Just tired of fighting the fight, Втомлюються воювати битву, tired of all this stuff, втомлюються від того всього, and they just quit. і вони просто йдуть геть. And so they have done studies to determine what are the sources of this discouragement. І було проведено дослідження, щоб вичислити, що є джерелом цього розчарування. What is it that happens that can knock someone out of the game? Що ж такого може статися, що може вибити когось з гри? And so the
this one study identified the top 10 reasons that people quit. І це дослідження знайшло 10 основних причин, через які люди закидають служіння. So I'm just going to read through this list. Я вам просто зачитаю цей список. And then we're going to talk about how we can win over discouragement. Потім ми будемо говорити з вами про те, як ми зможемо перемогти це розчарування. The first reason that people quit or got discouraged Перша з тих причин, чому люди розчаровуються, was because of conflicts in the church. є конфлікти в церкві, всередині церкви. People who are always complaining, Люди, які завжди нарікають, people who are always murmuring. люди, які завжди бурчать. Now you don't have anybody like that here in Chernobyl, do you? В Тернополі у вас таких немає. Yeah, good. Slava Bohu. However, Але down in Novotny Stros. там So this is something that's true of every church. це щось таке, що є дійсно в кожній церкві. One pastor said this. І ось що сказав один пастор. I find myself physically exhausted at the end of the week В кінці тижня я дуже виснажений фізично from dealing with negative people. від того, що я маю справи з негативними людьми. Personally, I have very little patience for negativity. Особисто я взагалі не зношу негативності. I'm like, the world is negative enough. Для мене світ і так достатньо негативний. You don't need to add to the negativity of the world. Please, find some faith. Будь ласка, не додавайте вже до тої негативності світу. Майте віру. But if you're trying to lead negative people, this can become discouraging. Але якщо ви намагаєтеся вести негативних людей, приходить розчарування. Number 2. Друга причина. The lack of fruit and spiritual maturity in church members. Відсутність плодів і духовної зрілості серед членів церкви. This one pastor said about one of his disciples, Ось що сказав один з пасторів про одного з тих, кого він наставляє. somebody in his church. Хтось з його церкви. He said, I invested 2 years of my life into him. Він каже, я в нього заінвестував 2 роки свого життя. And he's still just as fleshy as when I started. І він зараз такий самий плотський, як ми колись починали з ним. How many of you have experienced something like that? Хто з вас з таким стикався? You've invested into someone, Ви заінвестували в когось, and it seems like it has no impact. і таке враження, що жодного впливу. It's discouraging. Це розчарування. This saps, it extracts joy from І us. воно висмоктує радість. Number 3, Номер 3. apathy. Апатія. People in your church that just don't care. Людям в вашій церкві просто байдуже. Now, as leaders, this is difficult for us to understand. Нам, як лідерам, це просто важко зрозуміти. Leaders are non-apathetic. Тому що лідери не є апатичні. By definition, we said yes. Тому що по замовчуванню ми вже сказали так. Not just to Jesus, but to his mission. Не тільки ми сказали так Ісусові, але ми сказали так Його місії. So we are active, get it done kind of people. Отож, ми активні люди, які готові все досягнути. And when we bump into people that are apathetic, І коли ми стикаємося з людьми, які байдужі, it's like trying to push a boulder up a hill. таке враження, що ти просто валун котиш під горку. It's discouraging. Розчаровуєшся. This one pastor said, І один пастор сказав, the low level of commitment of so many people in my church discourages me. коли стільки людей в моїй церкві мають низький рівень посвяти, мене то сильно розчаровує. And then he said, I wonder if my ministry is making any difference. І потім він каже, я взагалі тепер задумуюсь, чи моє служіння хоч щось міняє. Someone's been in your church 5 years or 10 years, Хтось був у вашій церкві 5 чи 10 років, and they just don't care. і їм байдуже. And you just want to grab them and say, what have you been listening to these last few І ти years? просто хочеш його схопити і сказати, ну що ж ти чув в тій церкві останні 10 років? Number 4, Номер 4. people who leave the people who leave the church for seemingly silly reasons or just no reason at all. Люди, які йдуть геть з церкви через дуже такі невагомі причини або взагалі без жодної причини. You know, somebody that you've been walking together for years, Хтось, з ким ти поруч йшов роками, and you look around, і ти оглядаєшся, and they're just gone. а їх вже нема. And it wasn't because of some major conflict. І це не було через якісь
потужний конфлікт. It wasn't because of some doctrinal thing. Це не було через якусь доктринальну незгоду. Pastor Oleg did not come in and say, I have a new revelation. By the way, there is no Trinity. Пастор Олег не прийшов і не сказав, що в мене нове відкриття, трійці не існує. So that didn't happen. Цього не сталося. They just left Вони просто так пішли. for some silly reason. З якоїсь глупої причини. That's discouraging. І це розчаровує. This one pastor said it like this. І один пастор сказав ось так. It breaks my heart Це розбиває моє серце, to lose a church member коли я втрачаю члена церкви. just because we made a little change in our worship service. Тільки через те, що ми зробили невеличку зміну в ході нашого богослужіння. Look, by definition, pastors care about people. По замовчуванню пастори є ті, хто дбає про своїх So when людей. someone leaves just for a silly reason like that, Отож, коли хтось іде через глупу причину, дрібну причину, як ця, we take it personally. ми приймаємо це особисто. We feel that. Ми це відчуваємо. We feel it deeply. І ми глибоко це прочуваємо. Number 5. Номер 5. The expectations that members have, that church people have of us, Очікування, які мають члени церкви до нас. especially regarding our time. Особливо стосовно нашого часу. There are those few people in the church who think that you're available 24 hours, 7 days a week. В церкві є кілька людей, які думають, що ви маєте бути доступні 24 години в добу, 7 днів в тиждень. They think you're like the emergency room at the hospital. Що ви, як невідклад, як ця кімната швидкій допомозі, є ця як ця кімната називається? Now, as a leader, you will go. Ні, реанімація. О, ми як реанімація. Now, as a leader, you will go through some periods where it seems like there's lots of needs and you're giving out, giving out, giving out. Як лідер ви будете проходити через такі періоди, коли таке враження, що куча потреб, і ви просто будете віддавати. But if that becomes your normal lifestyle pattern and you're not receiving anywhere, Але якщо це перетвориться в ваше нормальне життя щоденне, і ви ніде більше не поповнюєтеся, you'll get knocked out of the game. ви виб'єтеся з гри. There was a Scottish pastor in the 1700s, В Шотландії був пастор в 1700 якомусь там році, and he went into full-time ministry of pastoring, leading church and evangelism when he was 21 years old. і коли йому був 21 рік, він пішов бути пастором і евангелистом на повний час. He was an incredibly hard worker. Він був дуже наполегливий працівник, But by the time he hit 30 years old, але коли йому сповнилось 30, he was exhausted він був виснажений, and lay on his deathbed. і він вже лежав на смертному одрі. And he said, Він сказав, God gave me a message Бог дав мені послання and a mule to carry the message. і мула, віслюка, який би тягнув це ніс це послання. I've killed the mule so the message won't go on. І я тепер вбив того віслюка, і тепер послання не буде поширюватися. Now sometimes that's our own fault, І часами це наша власна причина, вина. but when that's the expectation of the people around us, it becomes incredibly discouraging. Але коли від нас такого очікують люди в церкві, які довкола нас, тоді це досить опускаються руки. Number 6, Номер 7, 6. performing tasks outside your area of expertise. Коли ви виконуєте завдання, які не лежать в області, де знаходиться ваша сильна сторона. Now, there are times in ministry where we're asked to do something just because we're available. Буває в служінні так, що нас попросять робити щось тільки тому, що ми доступні, ми тут є. And that's okay to do that from time to time. І час від часу нормально таке робити. It's okay, and especially when you're starting in ministry. Особливо, коли ви тільки починаєте служіння. You know, when you're 23 years old, probably you and the people around you don't yet know your best contribution to the body of Christ. Бо коли вам 23 роки, і ви, і люди, які вас оточують, напевно, ще не знають, де ваша сильна сторона, якою ви можете послужити тілу Христовому. But if you consistently have to function outside of an area where you're really, really good, it eventually discourages you. Якщо ви на постійній основі мусите працювати в тій галузі, де не є ваша, де не знаходиться ваша сильна сторона, рано чи пізно ви прийдете до розчарування. And so, if you're not good at administration, Наприклад, якщо
адміністрування вам добре не вдається, you have two choices. у вас є два вибори. You can get good at administration, Або ви можете навчитися добре адмініструвати, or find somebody who administration is the thing that they're really good at. або знайти когось, в кого адміністрація це сильна сторона. Number 7, Номер 7. too many meetings. Занадто багато зустрічей. Now, this may or may not apply to your context. Можливо, вас це стосується, можливо, ні. One pastor said, I would rather go to the dentist and get my teeth drilled than go to the monthly meetings that we have. Я би краще ходив до стоматолога, щоб мені сверлили зуби, ніж ходити на ті щомісячні зустрічі, які в нас відбуваються. And for him, the reason was because those meetings were dominated by people who complained. І для нього причина в цьому полягала, тому що ті його зустрічі, в них переважали люди, які нарікають. Number 8, Номер 8. concerns about our families. Стосується наших сімей. There are a variety of ways that this can discourage us. І є багато різних способів, як це може принести розчарування. Sometimes it's because we don't feel like we have time to be good parents. Часами тому, що у нас немає часу бути хорошими батьками. Other times it's because of expectations on family members. Часами of church members on family Yes. members. Uh-huh. А часами це через те, що члени церкви мають певні очікування до членів моєї родини. Sometimes churches expect the pastor's children to be like little cherubs floating around with wings. Never ever sinning. Таке буває, що члени церкви очікують, що діти пастора мають бути такі херовими, які на хмарках літають, ніколи не грішать. Sometimes churches, when they hire a pastor, assume that they're getting the pastor's wife for free. І часами, коли церква наймає пастора на роботу, вони підрозумівають, що ніби само собою в придачу вони жінку пастора безкоштовно отримують. And there's a package of unspoken expectations that land on her. І тут зразу на неї приземляється цілий такий пакет неозвучених очікувань. And last of all, two more. Number 9 is conflicts with staff. Номер 9. Конфлікти з співпрацівниками. One pastor said, every day at the church is stressful because of staff conflicts. Один з пасторів сказав, кожен день на роботі в церкві дуже є сильний стрес через постійні конфлікти з служителями, які працюють у нас в церкві. Personally, I have no patience for that whatsoever. Я особисто, мені важко терпіти це. Staff relationships, Стосунки з працівниками, team relationships, стосунки в команді, team chemistry. ті всі стосунки між людьми в команді. If there's bad chemistry, Якщо там погана атмосфера, either fix it тоді її треба or get the виправити, source of the trouble off the team. або геть видалити з команди джерело цих проблем. Chemistry can destroy the effectiveness of the team. Bad chemistry. А погана атмосфера може зруйнувати ефективність команди. But for a leader, it's also one of those things that sucks away our encouragement, makes us discouraged. Але для лідера це є одна з тих речей, які висмоктує з нас підбадьорення і робить нас розчарованими. And number 10 is a lack of volunteers. Номер 10. Відсутність достатньої кількості добровольців. Now, for those of you who were in Krakow 2 years ago and heard Michael Fletcher, Ті з нас, хто були на Краківській конференції 2 роки тому і слухали Майкла Флетчера, he told us that if you have a lack of volunteers, it's the senior pastor's issue. він сказав нам, що якщо у вас бракує добровольців, це проблема зі старшим пастором. It's because you've not created a culture that produces leaders, Тому що він не створив культуру, яка продукує лідерів, and you've not invested in leadership development. і ви не заінвестували в розвиток лідерства. This is why anytime we have one of our pastors' boot camps, we always teach about leadership development. Ось чому, коли кожного разу, як у нас є пасторська школа, ми там завжди навчаємо про розвиток лідерства. So this past February, we had a pastor's boot camp here in Ukraine. It was in Lviv. Отож, цього лютого минулого у нас була така пасторська школа на Україні, вона відбувалася у Львові. And Pastor Oleg taught about leadership development. І там пастор Олег навчав про розвиток лідерів. And so that's because he's good at it. This Ternopil church has a leadership culture. Тому що йому це добре вдається, і
Ваша Тернопільська церква, власне, розвинула цю культуру розвитку лідерства. But if in your church or in your ministry you have difficulty finding people to help, it can be discouraging. Але якщо в своїй церкві вам важко знайти добровольців, це може опустити ваші руки. As one pastor said it like this. І один з пасторів сказав про це наступним чином. So many church members seek their own preferences and desires. Дуже багато членів церкви шукають чогось свого і своїх бажань, They're unwilling to serve others. а іншим вони не готові служити. Now, as we went through that list of 10 things, Як ми пройшли через цей список 10 речей, you might think of some of those that pertain to your personal situation. можливо, ви подумали, що якась з них підходить до вашої конкретної ситуації. If you're involved in helping to lead at a church, Якщо ви допомагаєте в служінні церкви, those things can discourage us. ті руки можуть розчарувати нас. Now, there are other things that can discourage us. Звичайно, є ще інші речі, які можуть нас розчарувати. A lack of fruit in ministry. Наприклад, відсутність плодів в служінні. Seems like you're working, and you just don't see any results. Ти працюєш, а результатів не видно. If you're a lead pastor and you preach often, Якщо ви старший пастор, ви постійно проповідуєте, preachers are susceptible to a certain kind of discouragement. тоді проповідники схильні до конкретних видів розчарування. Wondering, number one, is my preaching effective at all? Номер один. Чи моє проповідання хоч трохи ефективне? Is this making any difference? Чи воно хоч щось міняє? And just feeling like you didn't do a good job. І просто таке відчуття, що мені не вдалося добре проповідувати сьогодні. And sometimes І часами the reason you feel that way is because you didn't do a good job. ти себе так почуваєш через те, що ти дійсно погано проповідував. But you really don't know how to fix it. І ти не знаєш, як це виправити. And that's frustrating. І це денервує And that's discouraging. і розчаровує. Feeling like you're going through these motions, Таке враження, що ти щось робиш, you're not making progress, а нікуди з місця не рухаєшся and you're not getting better. і не покращуєшся. Now, all of these things work against us. І все це працює проти нас. And if we're not careful, Якщо ми не обережні, over time, з часом, each one of these little things is like a straw that the devil hooks up to our soul. це кожен з тих дрібних пунктиків, це як така соломинка, яку диявол чіпляється нею за нашу душу, і тою соломинкою висмоктує з нас підбадьорення. Just sucking out courage, І підбадьорює, витягує, sucking out strength, висмоктує силу, sucking out vision, висмоктує бачення, sucking out joy. висмоктує радість. And so you look at your own life І ви потім дивитесь на своє власне життя after 3 years, після 3 років, after 5 years, після 5 років, after 10 years, після 10 років. and you're discouraged. І ви розчаровані, You're in a dark place, і ви в темному місці, and you're not quite sure how to get out. і ви не впевнені, як з того вибратися. And what can make that even more difficult І що може ще все усугубити, is when you're not part of a culture where you can openly discuss that. якщо у вас не є атмосфера, яка стимулює, щоб ви могли про ті речі відкрито з кимось поговорити. In North America, we call that champ culture. У нас в Північній Америці ми це називаємо культура чемпіонів. Where everyone has a smile on their face Коли кожен на обличчі мусить мати посмішку and says, I'm strong, і мусить казати «Я сильний!» regardless of how they're feeling. незалежно від того, як вони себе почувають. It breaks my heart І мені це розбиває серце, when I say hello to someone, коли я кажу комусь «Привіт, вітаю з кимось», look him in the eyes, дивлюсь йому в очі, how you doing, як справи, and I see pain і я там бачу in біль their soul, в їхній душі, but I hear the word klassen. а я чую слово «класно». That disconnect is unhealthy. І це нездорова ситуація. So what we want to do І ось що нам треба зробити. is develop a culture where we can encourage each other. Це розвинути таку культуру, яку би ми могли підбадьорювати один одного. Now, as we look at the Bible, Як ми дивимося в Біблію, we see that this culture of encouragement goes through the whole thing. ми бачимо кругом по Біблії цю культуру підбадьорення. And the truth is that God himself is the greatest encourager.
І правда полягає в тому, що сам Бог є той, хто найбільше підбадьорює. One of my favorite scriptures is Joshua chapter 1. І одне з моїх улюблених писань – це є Ісуса Навина, перший розділ. Joshua had all of the marks of being a high capacity leader. І в Ісуса Навина були всі риси високопоставленого лідера. He was trained by Moses. Він був навчений, тренований самим Мойсеєм. I mean, that's pretty cool. Це круто. How many people get to be trained by Moses? Кому ще випало, щоб їх сам Мойсей тренував? And he already knew that God had promised them the land. І він вже знав, що Бог пообіцяв їм землю. So he was living in a vision that he knew was from God. Тож він рухався і жив в баченні, яке він точно знав, що воно від Бога. He was called by God. Він був покликаний Богом. He had been trained by God's man. Його було натреновано Божим чоловіком. In the vision of God. В Божому баченні. And yet, right as he stood at the very edge of walking into this vision, І коли він стояв на самому краю, щоб війти в це бачення, God tells him 3 times in one chapter, в одній главі Бог йому 3 рази сказав: don't be afraid. не бійся, Don't be afraid. не бійся, Be full of courage. не лякайся, будь бадьорий. Why did God tell him all that? Чому йому це Бог говорив? Because he needed to hear it. Бо йому це треба було почути. Now, you may have a tough exterior, and on your face you might say, I'm tough like the Terminator. Можливо, ваше обличчя говорить, що я крутий, жорсткий, як термінатор. But the truth is, we all need courage spoken into our souls. Але правда полягає в тому, що кожен з нас потребує, щоб в нашу душу хтось промовив підбадьорення. And as I was pondering this, І я над тим роздумував. I just want to look at a few examples of this in the Bible. Я хотів би розглянути кілька прикладів цього в Біблії, And then I'll try to make some practical application. а потім я спробую подати вам практичне застосування цього. But the big thing that we're going to do tonight is pray for each other. Але основне, що ми з вами сьогодні будемо робити, це помолимося один за одним. We're going to pray for where we have gotten discouraged. Ми будемо молитися за ті ситуації, в яких ми розчарувалися, And ask God to refresh і us. будемо просити, щоб Бог нас відсвіжував. Because the vision that He has given us is worthy of everything. Тому що то бачення, яке Він нам дав, воно варте всього. And this vision is so big and so important. І це бачення є настільки великим і настільки важливим, We all have to be healthy. що нам всім треба бути здоровими. Now, to get healthy, Для того, щоб стати здоровими, we have to be honest that not all of our soul is healthy. нам треба бути відвертим про те, що не кругом в нашій душі є здоров'я. There's a pocket, there's a place, Що there's десь a situation, there's an attitude там є таке місце, сфера чи ситуація, where we need the grace of God to в break якій in. ми потребуємо Божої благодаті, щоб мати прорив. So I've got 5 examples, Тож я маю 5 прикладів. 3 in the Old Testament, 2 in the New Testament. 3 зі старого заповіта і 2 з нового заповіта. The first Old Testament example is an interesting one. І перший з них в старому заповіті досить цікавий. In the book of Judges, we read the story of Samson. В книзі Суддів ми читаємо історію про Самсона. Yeah, it's an amazing story. І це дивовижна історія. I think it takes up about 4 chapters in Вона Judges. там займає десь 4 глави. Most people in human history don't have 4 chapters of the Bible about them. 4 chapters of the Bible about your life. Samson is an amazing man. Більшість людям не відводиться 4 глави в Біблії про їхнє життя. І Самсон неймовірна людина. This is why Igor is such a good translator. He knows when to inject a little bit of humor in it. Ігор навмисно трошки юмору проходить. So, think how did the devil come after Samson? Подумайте, як диявол пішов за Самсоном? В який спосіб? Yeah, it was a woman, but not a strange woman that he just met at the bazaar. Ну, це не була якась незнайомка, яку він на базарі зустрів. Somebody close to him. Хтось близький до нього. And it wasn't just once. І не тільки один раз. It was like a perpetual drip, drip, drip. Таке враження, що капало в одну точку раз за разом. And so over time, З часом,
after he had won all these great victories, Після того, як він здобув всі ті великі перемоги, he got comfortable. він заспокоївся, розслабився. He stopped living on the edge Він перестав жити на краю. and decided, it's time for me to sit down now. I did my bit. Ну, я свою долю виконав, час сісти, I'm gonna розслабитися. relax Я here. собі от розслаблюся тут. And in that moment, І в цей момент it's drip, 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 drip. кап, кап, кап. And the devil hit him І диявол його стукнув. and hit him hard. Стукнув його сильно. Now, if that was the end of the story, І якби це був кінець історії, we would talk about Samson as a morality lesson, and it was just an example of how the devil can knock you out of the game. якби це був кінець історії, ми б говорили про Самсона як про приклад аморальності, як про те, як диявол може вибити вас з гри. But in chapter 16, verse 22, Але в 16 розділі вірш 22, it's one of my favorite verses in the Bible. там є мій улюблений вірш з Біблії. It says, but his hair began to grow again. Там сказано, але його волосся почало знову відростати. Imagine that. Уявіть собі, Samson had been God's mighty man. Самсон був Божим потужним чоловіком, Knocked out of the game. якого вибили з гри, But that's not the end of the story. але це не кінець історії. His hair began to grow. Його волосся почало відростати. He began to remember who he Він was. почав згадувати, ким він був. He began to remember who his God Він was. почав згадувати, ким є його Бог. And he began to remember who the enemy was. І він почав згадувати, хто є ворог. And as that hair grew, І як це волосся and відростало, as he started to remember, і як він почав згадувати все, he said, God, give me strength one more time. він каже, Боже, дай мені сили ще один єдиний раз. And God answered his І prayer. Бог відповів на його молитву. Now, some of you tonight, І дехто з вас сьогодні, you might be in a place where, like Samson, можливо, знаходиться в ситуації, як Самсон. you feel like you're in bondage. У вас таке відчуття, що ви в рабстві. You feel like your eyes have been put out, you can't see any more vision. Таке відчуття, що вам виклали очі, і у вас бачення більше немає. You need your hair to grow. І вам потрібно, щоб ваше волосся відросло. We're going to pray for that hair to grow tonight. І ми будемо молитися за те, щоб ваше волосся For God відросло. to refresh you in your vision, Щоб Бог відсвіжив ваше in бачення, your calling, ваше покликання, in His purpose, Його цілі для вас. and in His power. І в своїй силі зробив це. A second example Другий приклад. is David. Давид. Now, David is an amazing example of strength and power. Давид є неймовірний приклад сили. In 1 Samuel, we read about David's rise from being the shepherd boy to the promised king. Першого Самуїла ми читаємо про те, як Давид піднявся від пастушка до обіцяного царя. But even great leaders sometimes have things that go wrong. Але навіть в великих лідерів є щось, що йде наперекосяк. And in 1 Samuel chapter 30, something went wrong. І в 1 Самуїла 30 розділ щось пішло не так. David and his men were away fighting a battle. Давид і його чоловіки були там на війні, воювали. And while they were gone, the enemy came in and stole their wives and all their baggage. І поки вони там воювали, прийшов ворог і вкрав їхніх жінок з усіма речами. And David's congregation was just like some of our congregations. І громада Давида була така, як декого з наших громад. They looked around, Вони так поглядалися, said, things aren't good, все недобре. let's kill the pastor. Давайте пастора вб'ємо. That's the plan. Ось план. So they wanted to stone David. Вони хотіли вкаменувати Давида. And that's where one of my favorite verses. These are all of these. Один з моїх улюблених віршів, всі вони мої улюблені. 1 Samuel chapter 30 verse 6. 1 Самуїла 30, вірш 6. David, it says this about David. Ось що там сказано про Давида. He strengthened himself in the Lord. Він зміцнився в Господі. The time will come Прийде час, when everybody that you think is on your side wants to kill you. коли всі, про кого ви думали, що вони на вашій стороні, а вони захочуть вас вбити. In that moment, В цей момент you have to know how to strengthen yourself in the Lord. ви мусите знати, як
зміцнитися в Господі. We have to know how to connect with God Ми мусимо знати, як з'єднатися з Богом in the moment of darkness. в момент темряви. Example number 3, Приклад номер 3, one that you're very familiar with. той, з яким ви дуже знайомі. Elijah. Ілля. He has these powerful moments with God. І в нього був такий потужне пережиття з Богом. But sometimes after great victories, we're at our most susceptible moment. Але часами є так, що після наших найбільших перемог ми є найбільш вразливі. And so in that moment, the devil whispers to him through the words of this woman Jezebel. І в цей момент диявол шепочить йому через уста цієї жінки Єзавель: I'm going to kill you like you killed those prophets. я вб'ю тебе, як ти вбив тих пророків. And rather than standing in strength like God's man, І замість того, щоб стати от в силі, як муж Божий, those words pierced his armor, ті слова проткнули його обладунки, got into his soul, дійшли до його душі, and he got discouraged. і він розчарувався. He got so Він discouraged, настільки розчарувався, he wanted to kill himself. що він хотів He's покінчити hiding, життя самогубством. he's hiding down in a cave, Він ховається в печері having suicidal thoughts. і думає про самогубство. And he even had angels feeding him some kind of heaven bread. Тут навіть ангелам довелося годувати ангельською їжею, Doesn't touch it, doesn't help his discouragement. So але йому це навіть не допомагає в його розчаруванні. Це he was in a неприємно. really dark place. Він був в дуже темному місці, He's in a cave down there. в тій печері там. And the thing about when you end up in a cave, І коли ви опиняєтеся в тій печері, the devil finds you. диявол вас там знайде, And the devil comes and he lies to you. і він прийде, і він буде брехати, He's right there whispering in your ear. і він буде вам шепотіти на вухо. And the most difficult lies of the devil are the ones that are true. І найважче протистояти тій брехні диявола, яка є правдою, He points out your mistakes, яка вказує на ваші помилки, points out the stuff you've done wrong, і вказує на те, що ви не так зробили, points to your failures, на ваші невдачі, points to your weaknesses. на ваші слабості. Now, that's very different from how the Holy Spirit Це ministers. зовсім відрізняється від того, як служить Дух Святий. The Holy Spirit's ministering to an area of weakness. It's always in a spirit of encouragement to build you up. Бо коли Дух Святий служить нам в тій області, де в нас є слабка сторона, він завжди робить так, щоб підняти нас. The devil finds you in that cave where you're all alone А диявол знайде вас в тій печері, де ви самотні, and lies to you. і буде вам All брехати, the time is lying to you. весь час вам бреше. And so, but what happens? І ось що стається. God meets him in the cave Бог зустрів його в печері and refreshes him in vision and calling. і відсвіжує його в баченні і в покликанні. Now, briefly before you pray, І незадовго до того, як two examples from the New Testament. і до того, як ми будемо молитися, два приклади з Нового Завіту. Oh, the first was Jesus. Перший з них про Ісуса. Now, just as soon as we mention Jesus, your mind is already thinking, well, that's not fair. Перший, який тільки сказав слово Ісус, ви собі подумали, та то несправедливо. I mean, Jesus is God. Ну, Ісус Бог. God can't get discouraged. Бог не може розчаруватися. So skip past Jesus. Давайте пропустимо Ісуса. But what we see in the life of Але Jesus що ми бачимо в житті Ісуса? are some patterns Це речі, які повторюються, that show us how, like him, if we keep the patterns, we can keep from getting discouraged. Показують там, що якщо ми будемо повторяти ті самі речі, то ми теж будемо уникати розчарування. So in Luke chapter 4, Отож, в Луки 4 we see Jesus, at the beginning of the chapter, he has these great battles with the devil out in the wilderness. на початку глави він там таку потужну битву веде в пустелі з дияволом. And then he comes into Capernaum І потім він приходить в Капернаум and heals Peter's mother-in-law. і зціляє Петрову тещу. People hear about it, Люди про це чують, so they're bringing all these people to Jesus, і вони поприводили всіх тих людей до Ісуса. and he's doing miracles all night long. І цілу ніч напроліт він робить чудеса. Now, how many of you have ever asked God, Lord, give me a ministry of miracles? Хто з вас будь-коли молився, щоб Бог вам дав служіння
творення чудес. Has anybody ever asked God that? Хтось таке просив Бога? Yeah? Okay, yeah. So imagine that God answered that prayer Уявіть собі, якби Бог відповів на цю молитву. so that right at the beginning of your ministry, Щоб на самому початку вашого служіння for one night, одну ніч, everybody you touched and prayed for got instantaneously healed. кого б ви тільки не торкнулися і помолилися, вони зразу The зцілялися. word of that goes out into the countryside. Зразу би по околиці поширилось слово про це. It starts this snowball action. Воно почалось би котитися, наматуватися як сніжний ком. In one day you are on the pathway towards fame. І за один день ви вже на шляху до слави. Everybody's going to know your name. Всі будуть знати тепер ваше ім'я. But look what Jesus did. Але дивіться, що зробив Ісус. He didn't play that game. Він в ту гру не грав. It says in verse 44, В 44-му 42 вірші, through 44, 42-44 it сказано. says that he went out to a desolate place. Там сказано, що він пішов в віддалене місце. So here's Jesus, І ось Ісус, after he had been giving out all night, після того, як він віддавав всю ніч, he said, I've got to go be alone with my Father. він сказав, мені треба піти усамітнитися з моїм батьком. I'm not here to be a famous miracle worker in Capernaum. Я не прийшов, щоб бути тут в Капернаумі відомим чудотворцем. My mission is much higher and much bigger than that. Бо моя місія є набагато вища і більша за це. Now what's interesting is that the people of the city, they come and they follow him. They follow him out. І що цікаво, що люди з того села, з того міста слідували далі за ним. They find him in this desolate І place. знайшли його в тому віддаленому місці. And this is what Jesus says І ось що каже Ісус. after he has been alone with the Father. Після того, як він був наодинці з батьком, They say, stay here with us. вони кажуть йому, залишайся тут з нами. He says, no. Він каже, ні. Now, think about that. Jesus would have been like the best pastor ever. Подумайте про це. З Ісуса би вийшов найкращий пастор, який тільки існує. I mean, wouldn't you like to go to church where like, you know, Jesus is pastor? Чи ви б не хотіли ходити до церкви, де сам Ісус є пастор? I mean, somebody forgot to buy the wine for communion. Ну, хтось там забув купити господин вино. So Jesus says, just go get some water in a cup, I'll fix this. Ісус каже, та ладно, збігай за водичкою, я там виправлю. You see, they forgot to bring the bread for communion. Забули на спомин хліб He принести. says, just go find a rock. I'll take care of it. Не проблема, іди хоч камінь принеси, я виправлю. You know, anybody, you tell one of your friends, look, come, and Jesus really will. He'll pray for you. He'll guarantee you'll get healed. Будь-кому з своїх друзів можете сказати, а просто прийди в нашу церкву, за тебе Ісус помолиться, 100% зцілишся. I mean, he could have been the best pastor, Він міг бути найкращим пастором, the best miracle worker, найкращим чудотворцем, the best bread maker, найкращим wine maker. пекарем і винарем. He would have done all that the best. Він робив би все це найкраще. But this is what he said. Але ось що він сказав. He said, no, Ні. I must preach the gospel in the other towns also. Мені також і в інших місцевостях треба He проповідати would Євангеліє. not allow success Він не дозволив успіху to knock him off his mission. вибити його з його місії. Now the reason he was able to do that, Причина, по якій він міг це зробити, after giving out all night, бо після того, як він всю ніч віддавав, he got alone with his Father. він усамітнився зі своїм батьком. The last example І останній приклад is the Apostle Paul, це апостол Павло, who in 2 Corinthians chapter 4, який в 2 Коринтян 4 розділі he describes this apostolic life. він описує це апостольське життя. In verses 7 through 12, Вірші з 7 по 12 he describes it as we're like jars of clay. він каже, що ми як посудини з глини. The treasure that we carry is amazing, І цей скарб, який ми в собі маємо, він неймовірний. but the jar that this treasure is in is very fragile. Але та посудина, в якій знаходиться цей скарб, вона дуже крихітна, крихка. And then he talks about these words that describe his life. І потім він говорить про ті слова, які описують його життя. He uses words like this: Він такі слова описує. afflicted, Побитий, crushed, роздавлений, persecuted. переслідуваний. Welcome to the life of an apostle. Вітаємо в життя апостола. You know, later in Corinthians, he
goes through the list of times that he's been beaten and shipwrecked and all these difficulties. Пізніше в іншому місці він перераховує всі ті ситуації, де його побили, де він зазнав крушіння корабля, і всі ті ситуації. And then he says, and then on top of all that, there's the daily weight of the churches. І понад це все в додачу є ще щоденний тягар опіки над церквами. So when you look at all the negative stuff that came against him, І коли ви дивитеся всі ті негативні речі, які повстали проти нього, he asks this question: він має питання. how could he keep going? У вас є питання, як він може продовжувати рухатись вперед? How could he stay refreshed? Як він може залишатись He was свіжим? persecuted, Його was переслідували, beaten, били, thrown in jail, кинули в в'язницю, lied about. про нього брехали. Churches that he himself planted tried to rebel against him. Церкви, які він сам розпочав, збунтувались проти нього. Churches that he planted started believing heretical doctrine. Церкви, які він розпочав, почали в єресь вірити. And yet, he stays refreshed. Але він залишається свіжим, He stays in joy. залишається в радості. And he's able to say, like what we read at the beginning, І він здатний сказати, так як ми це бачили на початку, I've kept the faith. я віру дотримав, I've run the race. я пробіг свій забіг I've finished the course. і закінчив забіг. That's what we all want to be able to say. І я хочу, щоб кожен з нас здатний таке сказати. We all want to get to the end of our lives, Кожен з нас хоче добігти до кінця свого життя. like Paul, and say, I won. Як Павло і сказати, я переміг, Ran the race. я пробіг забіг. The devil didn't knock me out of the game. І диявол не вибив мене з гри. And more specifically, І більш специфічно, discouragement did not knock me out of the game. розчарування не вибило мене з гри. I just want to mention three practical things, І я хочу вам сказати про 3 практичні речі, and then we're going to pray. і ми будемо молитися. 3 sources of encouragement that you need in your life. 3 джерела підбадьорення, які потрібні вам в вашому житті. Number 1 is God's Word. Номер 1 – це Боже Слово. You need to read this Bible, Вам цю Біблію треба читати, study this Bible, досліджувати Біблію, meditate on this Bible роздумувати над Біблією every single day. кожен кожнісінький день. It's not something you have to do, Це не є щось, що ви мусите робити, it's something you need to do. це щось, що вам треба робити. To live spiritually, you need spiritual food. Для того, щоб духовно жити, вам треба духовна їжа. Now, there are many different ways to read the Bible. Багато існує способів читати Біблію. I've got friends who read somewhere between 6 and 10 chapters a day. У мене є друзі, які читають десь від 6 до 10 глав в день. They're high volume readers. Вони великий об'єм інформації читають. My approach is more like this. Але мій підхід такий. I read one chapter Я читаю одну главу several times, багато раз, and then out of that chapter I pick one verse. і з цієї глави я собі вибираю один вірш, And that one verse becomes my meditation verse for that whole day. і цей вірш стає віршом для роздумування на цей цілий день. Pick out that nugget in the morning that I'm going to carry with me through the day. І я вибираю собі звідти ту зернинку, з якою я буду носитись цілий день. There are many different ways to engage God's Word. І є дуже багато способів перебувати в Божому Слові. But if you are a leader in the house of God, І якщо ви є лідером в Домі Божому, at whatever level or whatever capacity, на якому би рівні чи в якій формі, you need God's Word. вам потрібне Боже Слово. Number 2, we need God's presence. Номер 2. Нам потрібна Божа присутність. And that's especially encountered in prayer. Особливо в молитві. You know, prayer is like breathing. Молитва – це як дихання. It's just something that we do naturally as part of our relationship with God. Щось, що ми природньо робимо, як частина наших стосунків з Богом. You know, you didn't forget to breathe this morning when you woke up. Ви як проснулись, ви ж не забули подихати. You just do it naturally. Ви природньо це робите. It's a good picture of prayer. І це гарний опис молитви. It's fellowshipping, Проведення часу, conversing, спілкування, enjoying God as we go through the day. насолодження Богом, як ми рухаємося через день. Another way that we experience God's presence is in worship. І інший спосіб, як ми переживаємо Божу присутність, це через поклоніння. That can be private worship, Це може бути наше приватне, but it's один на also один public worship. поклоніння, також When we come together, наше загальноцерковне поклоніння, коли ми разом we збираємося. experience God in a unique way. І коли ми так збираємося, ми переживаємо Бога унікальним чином. And then, last of all,
І на кінець, we need connection with God's people. нам треба мати зв'язки з Божими людьми. You are not an island. Ви не є острів, You're not an individual, isolated Christian superstar. You need people around you. ви не є просто якась відокремлена християнська суперзірка. Вам потрібні християни довкола вас. Now let me mention 4 kinds of people that you might have in your life. Можливо, в вашому житті є 4 з тих категорій людей. One are disciples. Одні люди є учнями. These are people into whom you are giving input. Це люди, в яких ви вкладаєте. Number 2, Номер 2 partners. партнери. These are people that you're walking with in the mission of God. Це люди, з якими ви разом рухаєтесь вперед до місії Божої. You encourage them, they encourage you. Ви підбадьорюєте їх, вони підбадьорюють вас. Pastor Oleg and I are partners in this ministry. We've been walking together for 25 years. I don't know. It's too Ми many з years. пастором Олегом, ми разом вже в тому рухаємося років 25. Number 3, mentors. Номер 3 наставники. These are people who are speaking into your life. Це люди, які промовляють у ваше життя. Who's your coach? Хто ваш наставник? Who's your mentor? Хто ваш наставник? Who loves you enough to speak truth to you? Хто любить вас достатньо, щоб промовляти ваше життя правду? And with number 4, Номер 4. high need people. High need Люди з глибокими потребами. or energy sappers. Чи ті, хто висмоктують енергію? Now, these are different from disciples Ті відрізняються від учнів, because it's inspiring when you are able to give a disciple input. тому що коли ви в учня вкладаєте щось з себе, вас це підбадьорює, надихає. And when you read the letters that Paul wrote to Timothy, І коли ви читаєте листи, які Павло написав Тимофієві, 1 Timothy, 2 перший, Timothy, другий Тимофія, there's no sense of dread, там нема такого відчуття, що йому це все в тяжесть, hesitance, and що все в no, облом. Paul's excited about giving this input to Timothy. Ні, він тішиться з того, що він вливає себе в Тимофія. But we all have those people. Але в нас всіх є такі люди, When you show up at church що коли ви з'являєтесь в церкві, and you see them coming to і you, ви бачите, як вони йдуть до вас, oh no. о ні. Now, it's okay. Це нормально. This is church. Це церква, This is ministry. це служіння. You're going to have a few people like that in your life. Кілька людей в своєму житті ви таких будете мати. This is the trick. Але ось який трюк. These 4 kinds of people need to be balanced. Ви мусите приносити рівновагу між тими 4 категоріями людей. If you only have energy sappers and you don't have partners, Якщо вас оточують лише ті, хто висмоктують з вас енергію, і у вас немає партнерів, let me say it a different way. я вам скажу це по-іншому. If everyone that you spend time with Якщо кожна людина, з якою ви тільки проводите час, pulls you down тягне вас донизу, rather than lifts you up, замість того, щоб підносити вас догори, you'll get discouraged. ви розчаруєтеся. We need a substantial number of people in our lives to stand with us and lift us up. Ми потребуємо певну кількість людей, велику кількість людей, які будуть стояти поруч з нами, будуть нас підносити. So how can we stay encouraged? Отож, як нам залишатись підбадьореними? By staying in God's Word, Перебуваючи в Божому Слові, staying in God's presence, перебуваючи в Його присутності staying with God's people. і перебуваючи серед Його людей. Now, all of that's the teaching, Це все навчання. but I don't want this just to be teaching, Але я не хочу, щоб це було лише навчанням. where we just go, that was nice, and let's go home now. Щоб ви не сказали, як було добре, тепер там додому. And I'm going to ask Pastor Oleg to come down, Я попрошу пастора Олега, щоб він зараз прийшов. and because I feel, and I felt from the Holy Spirit that some of us in here tonight Бо я відчуваю від Духа Святого, що хтось з нас тут are discouraged. розчарований. So we want to pray with and for each other. І ми будемо молитися один з одного, один з одним і один за одного. If you're discouraged, it's okay. Якщо ви розчаровані, це нормально. We have all been there. Бо кожен з нас там був, Don't feel guilty, то не почувайте себе винуватими. and don't feel like you're all alone. І не почувайте себе так, ніби ви там самітні. But if you are discouraged, Але якщо ви розчаровані, just be honest about а просто будьте про це відверті, it, so that the refreshing of God can come, щоб могло прийти на вас so відсвіження that the Боже. encouragement of God can come to your І life. щоб ваше життя прийшло під підборення Боже. Amen.
Pastor, I'll come and lead us in prayer. Година з молитви, пастор. Давайте ми станемо і